mitazamo tulionao juu yetu the perspectives we have upon ourselves, inamzuia Mungu atutumie anavyotaka. they block God to use us the way He Inamzuia wants. Mungu atufikishe pale anapotaka They atufikishe. stop God to take us where He wants us to go. Tumejidharau katika kiwango ambacho Mungu hawezi kuweka maono yake ndani We yetu. have despised ourselves to a way that God cannot put their visions inside Tumejidharau us. katika kiwango ambacho Mungu hawezi kutusaidia We have tena. despised ourselves to an extent that God cannot help Yaani us again. tumejikatia tamaa mpaka Mungu hawezi kutuletea maono. We have given up until God cannot bring us visions Na nimekuwa again. nikisema kila And wakati, I've been saying every time, si rahisi Mungu kumsaidia mtu aliyekata tamaa. it's not easy for God to help somebody who has despised Mungu, himself. God, mimi nimekata tamaa, I have given up. amua mwenyewe. You just decide. Maombi ya namna hiyo mara nyingi yanazidi kuongezea uchungu. Prayer like that continue. Kama umewahi giving you kuomba maombi ya bitterness. namna hiyo, jiulize Mungu If you have amekujibu. prayed like that, have you asked Kwa yourself, nini? have you been Kwa answered? sababu Why? kukata tamaa Because giving up ni kusahau Mungu yupo. is to forget that God is there. Na Mungu yupo, God exists. God anaishi. So Yupo. if you delete him from his existence, Ukimwondoa katika kuishi kwake, how can he be appear? anawezaje kutokea? So it's until you decide again, Ni mpaka utakapoamua tena, see finally I will not die with this I have many situation. chances through cross, Nina nafasi nyingi kupitia msalaba, and God must help na me. Mungu lazima anisaidie. Wiki nilikuwa ofisini, This week I was in the office. Roho Mungu akaniambia piga simu kwenye radio. Holy Spirit told me, you call the radio. Alafu akaniambia waambie waliokata tamaa wasikate tamaa, maana ukata tamaa ni kuzuia Mungu kusaidia. Tell them those who have given up, they should not given up, because Dada mmoja akapiga simu kwa one nani? sister called while crying Saa 5, saa 7 usiku, saa at 6 usiku. 12. Anasema midnight. hilo neno limeniokoa. He said that word has saved me. Nilikuwa hapa chumbani nalia machozi I was nimekata. inside my room crying. Naomba unanisikiliza popote pale I ulipo. ask you, the one that is listening now, Kama umekata tamaa, if you have given up, nikukumbushe si rahisi Mungu kumsaidia. I want to remind you, God cannot help you. Si rahisi It's not easy for God to help Mungu you. kumsaidia God to help mtu aliyekata tamaa. someone that has given up. Maana kukata tamaa Because giving up ni kuonyesha ya kwamba Mungu hayupo. is to show that God does not Na ndio exist. maana anasema, And that's why He says, amka wewe usiziae, arise you that sleep, fufuka katika wafu, resurrect from the naye dead, Kristo and Christ atakuangaza. will shine His light upon you. Yeye atafanya cha mwisho baada ya kufanya cha He kwanza. will do the last thing after you have done the Niwe kuamka first. kusema Mungu bado naamini. It's for you to arise and say, God, I believe Hata that you exist. katikati ya dhoruba hii, Even in the midst of these Bado two upo. storms, I know you're hata there. katikati ya taarifa hizi Even in the mbaya, midst of this bad information, uchoki kutenda. you are not Mkono wako tired sio to do. mfupi. Your hand is not short. Believe to the point that Satan will be frustrated. Amini mpaka shetani achanganyikiwe. Believe to the last point of your believing. Amini mpaka kiasi chako cha mwisho cha kuamini. Believe until you believe. Amini mpaka uamini. Believe until you believe. Amini mpaka uamini. Force yourself to believe. Jilazimishe kuamini. Always believe. Kila siku amini. And Jesus said to them, just believe. Yesu akawaambia, amini tu. Just believe. Amini tu. When you believe, Ukiamini, you shall see utayaona. the glory of God. Utaona utukufu wa If you Mungu. believe, Ukiamini, you can see utaona the glory utukufu of God. wa Mungu. If you don't believe, Kama you hautaamini, cannot see. you will not see. Huwezi kuona. You will not see. Ni mgumu Mungu kumsaidia It is difficult for God to help you, mtu aliyekata to tamaa. help somebody that has given up. Maana kukata tamaa Because giving up ni kufuta is to delete kwamba Mungu yupo. that God Ni exists. kweli maisha na mambo magumu. It's true that life has difficult Huduma things. zina mambo magumu. Ministry has difficult Mengine things. tunasababisha wenyewe Others we cause them by kwa kukosea ourselves, kwetu. by our mistakes. Mengine ni shetani anatuletea. Others Satan brings them to Mengine ni us. hivi binadamu vyenye vichwa vikubwa na Others vichwa are vidogo. these human beings that are big and small. Vinatumiwa na shetani kuja kuletea majanga. They're being used to bring things to you. Lakini katika mambo yote But in all things, tunashinda na zaidi we ya kushinda overcome. We are katika victors Kristo in Bwana wetu. Christ our Lord. Marika yanta bosika yanta rabosa. Kuna wakati Mungu anasema na wewe, There are times that God speaks with you. usijione mdogo. Do not see yourself small. Umejidunisha You have made yourself very katika kiwango small ambacho Mungu hana to ujasiri an extent that God has no any wa confidence kukuletea maono to yake. bring His visions. Anasema, He says, mimi ndiye mdogo I am the one that is very little katika jamii ya kwetu. among my people. Bwana akamwambia nenda kwa uwezo He wako. said, you go with that power Je, you unajua have. uwezo Mungu aliokupa? Do you know the power that God has given you? Hakuna mtu ambaye ana kitu Mungu amempa. No one has nothing that God has given Hakuna you. mtu ambaye amna kitu kuna uwezo Mungu There amempa. is something that God has given you. Siku utakayoamka The day that you will rise ukakataa
and reject, kujidharau, to despise yourself. ukakataa You reject kujiona panzi. to see yourself as a Kuna watu walishindwa grasshopper. kuingia Kanaani. There are people that did not reach Canaan. Wametumwa na Yoshua. They were sent by Joshua. Hebu nendeni kapelelezeni You nchi. go and spy that country. Wakaenda wakapeleleza. They went and spied it. Unakumbuka majibu aliyosema? Do you remember the answers? Kule kuna wana wa Zanaki. They are people of Zanak. Kuna watu wakubwa. They are great people. Wakubwa. Giants people. Majitu. Giants. Anasema si tulijiona kama panzi. We saw ourselves as grasshoppers. Na mara nyingi And many times Mungu hawezi kukupa kitu God cannot give you something kinacholingana na wewe. that is according to Mungu you. anakupa kitu kikubwa kama yeye God alivyo gives you mkubwa. a great thing just like he Kwa hiyo is. shinda kujikataa. So overcome to despise yourself. Shinda kujishusha viwango. Overcome to put yourself down. Yaani watu wengi mmemzuia Mungu kama ilivyokuwa. Many people have stopped God just like it was. Kama Mariamu. Just like Mariam. Mariamu mama wa Yesu. Mary, the mother of Alikuwa Jesus, mwanamke mwenye msongo wa mawazo. was a woman who had a lot of stress. Mwanamke mwenye uchungu. A woman with a lot of bitterness. Malaika anamtokea. The angel appeared. Anaambia salamu. He said, greetings, Kuliopata neema you that have gotten grace kuliko wanawake wote. amongst many women. Anasema And he said, salamu hii this greeting ni ya namna gani? is of which kind? Malaika inabidi aendelee kujielezea. That means he should continue explaining Huku himself. chini utamuona anasema. You'll see down there she Sasa says, Bwana amekumbuka unyonge now the Lord has remembered wa mtumishi wake. the weakness of his minister. Watu wote Mungu aliwapa mambo makubwa. All those who that God has given great things, Kilichokuwa kinawapinga cha kwanza what was blocking them the first ni namna wanavyojitazama wao. is how they perceive themselves. Sivyo Mungu anavyowatazama It's wao. not how God perceived them. Musa, Moses, nenda kawatoe Israeli. go and deliver the Cha kwanza Israelites. kichwani sijui kuongea. The first thing, I do not know how to speak. Mtazamo Mungu aliokuwa nao The perception God had na mtazamo aliokuwa nao and the ni perception Moses had, vitu vitu tofauti. two different things. Isaya, Isaiah, nenda kawe nabii wa mataifa. go and become a prophet of the Mtazamo wa nations. kwanza, The first perspective, mimi ni miongoni mwa watu I am among the people wenye midomo michafu. that have bad mouth. Petro, Peter, tangu leo from now utakuwa mvuvi you will become wa watu, a fisher of men sio mvuvi wa and samaki not a tena. fisher of Akajirusha fish. kwenye maji haraka. He went to the waters. Ondoka kwangu, Go away from mimi ni mwenye me. dhambi. I am a sinner. Siku utafanikiwa kuunganisha The day you will be successful to namna Mungu connect anavyokuona how God perceive you na wewe and how unavyojiona, you perceive ndio siku yourself. utakayofanikiwa. That's the day you will become prosperous. Ukishindwa hiyo, If you fail that, utangoja muujiza ambao hata you mizimu ya wait kwenu for a haiwezi kufanya. miracle even your ancestral spirit cannot do. Mungu anataka uone jinsi anavyoona yeye. God wants you to see the way he